better. It's much better. Yes, just confirm if you can hear me. And then we can start the live. We will be discussing the recent invitation we have. There's few other news which we need to discuss. Hopefully, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ you can put in the chat, or you can also call me on number 0481 866 005, and I will be able to answer your questions. We have to be very cautious in regards to the invitations we're receiving. ਡਬਲਿਊ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ EUIs ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ really wanted to make sure experienced people come to their state and start working in the construction field. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਫॉर ਨਾਓ। ਇਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਊਐਵਰ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਟਸ ਟੂ ਵੇ ਸਵੋਰਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੁੱਟ your question in there, and if you would like to discuss you can always call the number 0481 866 005. I'll put that number thingy. 65 points painter, any chance for 189? It depends. ਸੋ 189 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 491 190 ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ, ਏਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, 189 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਔਨ ਦੈਟ। Jesus Christ is coming back soon. God wants no one to perish. Believe in Jesus to be saved. I don't know whether it's scam or not. Jesus doesn't have to come back because he's always inside you. ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। Anyways, getting sidetracked. In regards to other options which we have, the visa category. So at this point I say there's a few things which we can really do in order to make sure that we get an invitation in given time. First of all, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ EUI ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਵ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਕਸ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ
ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਬਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਦੀ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੈਟ ਪੁੱਟ ਅ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਮ 482 ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕਆਊਟ ਵੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2024 ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਮੇ ਔਰ ਇਟ ਮੇ ਨੋਟ। ਸੋ WA ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਕਰੰਟਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। I personally believe there is a lot of competition in W at this stage। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟਾਈਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ W ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ EOI ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। 3 ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 10 ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ 2024 ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ EOIs ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। I am in Australia and on TR. My TR is about to finish in 6 months. You must have a plan, Javed. It's not that simple. You really need to either have a skill where your employer can help you. If not, you really need to make sure that you plan something ahead. So you can give us a call on 0481 866 005 and we can discuss your scenarios. Uh, 50 point in ECT for 491. Pradeep, I don't want to sound disappointing, but 50 point in ECT for 491 is not enough. You really need to start looking into the employer sponsorship programs. That is the only way you actually can, and depending upon the state as well. So for example, Victoria has a free childcare, which means there is more teachers need to be enrolled in the government, क्योंकि जिन्हें टीचर इनरोल करेंगे जिन्हें स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने उतना ही बेनिफिट मिलेगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एनालिस्ट, साउथ ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एनालिस्ट ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਵਾਈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ all the business, IT and accounting, they all on a back burner ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, these trades are not in demand, so there is not much possibility that you're going to get any help out of it. भाई मैं पाकिस्तान जाना है स्टूडेंट वीज़ा पर स्टिल एक्टिव है, मैं 485 अप्लाई किया हुआ है। Okay, so you really need to be aware ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 485 ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ COE ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੋਜੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੇਫ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਫ। ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁੱਡ। ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੇਜ ਹੈਜ਼ ਦੇਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਲਿਵ ਦ ਵੇ ਦ ਲਾਈਫ ਟੇਕਸ ਯੂ। ਸਰ 80 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਡਰਾਫਟ ਪਰਸਨ WO ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐਨੀ ਚਾਂਸ? ਗੁੱਡ ਚਾਂਸਿਸ। 190, not sure, but make sure you still qualify for the 491 because WA will want to keep you in their state, and that's the one way they actually can force you, because obviously regional, they think you may live in a regional as well. 80 points, bit less for the thing. However, if you are working in your trade for civil draft person, then it's much more better chances. If not, then you're just in a normal queue and you have to wait. ECT Victoria, you're probably looking at 80, 85 plus points to be able to have any chance to get a thing. ERT time. Okay, first of all, ERT do not have a separate time frames for states. ERT time frames are purely country based, and you can go anywhere up to 10 months to 22 months now, because it's really affecting, because a lot of refusals are coming and it's backlocking the system. Community services is good, but you really need to understand the basic thing for that, the skill assessment. Go read how you're going to get the skill assessment, what are the requirements for the skill assessment, and then the job. It's a very niche job you have to be working in order to be able to be considered in working in the same ENSCO code, because bachelor's community service expect you to be working in a certain level. But if you have any further questions, definitely you can call office and we can discuss about it. Gurjeet, I know it's a very tough question. What people can do: one, either they work in their trade and be very good at it, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ IT 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ and if you work as an accountant, there is so many employers will be ready to help you. But if you have done the study and you are not competent in your trade, then unfortunately waiting for the points will be not the best thing I would recommend at this stage. Okay. 70 point in secondary school teaching, any chances of 190? Yes, Mike, there are chances, but if you are already working in the trade itself and depending upon the stage. 482 bridging, I have 2 years, any chance for 186? Okay, so if you already on a bridging visa for 182, have 2 years experience, you have to wait 1 more year to be able to eligible for direct 186. So you're not gonna be putting 482 transition, but direct you will be eligible as soon as you have the required English and the skill assessment, which as a teacher you would be. Secondary school teacher, good occupation. It's a good occupation, but you really need to understand that at the end of the day, you have to find a job. If you are not working in a secondary school, you can't find a job, then it's going to be very tough. So skill, knowledge is the only thing which can get you out of this trouble.
Uh, Paji, my wife, Ian, about to finish. We are in Adelaide. Please suggest. Look, if you are in Adelaide, Ian, as you know, Ian Motor Mechanics, they already been not invited. They're not needed in Adelaide at this stage. If you can find a job, I would strongly recommend to move to Tasmania. It will be a safe haven because enrolled nurse does fall in the priority list, and if you can get a good job and experience out of that occupation, that's the best thing can happen. However, Adelaide is not the right place, but if you really want to discuss further this, you can give us a call on 4818666005 during the business hours. I got my 60 points as a tiler. Should I apply for 190 or 491 in Queensland Regional? That's a very good question actually. Because ਜੇ ਤੁਸੀਂ 190 ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PR ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and you barely qualify. I strongly suggest you, if you are working in this industry as a tiler, then you go for 190, but if you are not, then you go for 491 because then you need extra 15 points to be able to be a bit more competitive. Cabinet maker future, I'm sorry, cabinet maker, I don't know why they're not giving any invitation. It's a very sad thing to really understand. Looking at the invitations, I don't feel like you should be very hopeful, so find an employer who you can work with. Mainly what's going on is they look at, when they build the home, they like, I tell you, as a construction company owner, I tell you, the main important thing we need a carpenter, we need tiler, we need a brickie. These people are much more visible, they are always out there. But the other ones, cabinet makers, glass and glazing, these people work mostly in the workshops, and workshop is not, you don't need that many people because machines are doing the work and then the fit off's done on the sides. That's how they're really thinking in regards to the cabinet making, according to my understanding. But it's upsetting that we're not getting invitations. I would say, depending upon your points, coming back to that, and depending upon the state, you have to plan an exit pathway. I have 84 points in a business analyst living in Australia. Again, Gurjit, I see where you're coming. Business analyst, are you working in your industry? Do you have a required skill? These are the small little options. Like, it's so important, because you need to understand business analyst 189, it's going almost about 100. So it's hard to comprehend that anything will be achieved by 85 points, which means you only have 70 points of yourself. Yes, farmer skill assessment is possible depending upon your if you have the English level, everything is possible. And then obviously we need to see how many total points you get. What are chances of welder at 80 points? Good chances, only and only if your EOI is a bit older. So if your EOI is newer, then you don't have, because it's first in first out in 189 for now. Gurjit, yep. If you're working, then still 70 points is yours. So why I ask working is, then you really need to start speaking to your employer, because it's the points. So let's say EOI. So you call the office and book some time to discuss. We can really go
into the deep of South Australia history, what sort of invitations we are receiving for business analysts in the past, and then we can finalize those stuff. Uh, okay. Okay, what about the property market in Perth? Is it going fair? Look, I don't want to distract the live immigration live from the property market. It's a different thing, but I honestly tell you, everything going to depend upon the February rate cut or rate hike. If it stays consistent, then for next 2 years the property will stay cool. But if it goes up, then the property will go down. If the rates cuts, then we will have a boom again. I 491 processing time is huge, 22 to 24 months, and it's absolutely getting crazy. So it's really pathetic. New South Wales pathway one will go a couple of months. Yes, it will. It will go, but you need to remember it's their discretionary. We cannot sort of predict what they're going to do at this point of stage. I personally believe that no state would be in a hurry to make any changes. They just want to stay quiet and get people invited of what they really needed, and it can work for them. Software engineer 491 with 80 points. Mendy, 491 80 points software engineer, tough. And if you're going offshore, it's much more tough, because the way they look at it is, they have 100 plus points with 491 in software engineer rating, and the last invitation, I would say, let's say, I'll just give you that information. So last 189 invitation software, there was not even one person invited in 189. So it's tough one, and I will suggest you probably look into getting the skill assessment in different other tries, reviewing what exactly your portfolio is, because software is huge. You just have to make sure that you work closely related ENSCO, and then try to do right stuff for in that scenarios. Okay, it's good these days. Which trade course good? Look, it's a very tough question, Pankaj. Which course is good now, or which course going to be good for next 2 years? Because anybody who's studying today, even they do 1 year of study, they need to be able to get the PR, get the invitation in coming 2 years. So it's this question is very subjective. People who already done it, that's fine. So what I would always say is, do not say which trade course is good these days. Always says, in 2 years time, which trade would you be love working in? ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? Because if you love something, nobody can take anything away from you. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਨਾਟ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ, ਤੀਜੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਟ PR ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੈਲਡਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। process lamba hoya, but they got it there at the end. So all you have to make sure you work on your skills. Programmer, I'm looking at Mendy. Nothing is software. I think they don't need any software anymore. All right, so there's everybody who's listening in regards to IT and accounting, guys, it's going to be less and less and less.
I have recently attended the AI seminars. Most of the accountant uh, and IT and even the assistant lawyers as well, they're going to be redundant. Why they're going to be redundant? Because the system's going to be so smart to do the work much faster than humans. And that's why even now as well, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, it's so easy for them. They just put the prompt in ChatGPT and they get the code, they copy paste the code in the thing, do a little bit of tweaks and it starts working. But just 2 years ago, they have to really work hard on that. Gurjeet Kaur, RN future in 3 years. RN cannot be in trouble. Okay, we need to understand teaching, RN, and construction. These are three backbones of the Australian. ਹੁਣ RN ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਏਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਸੇਮ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਨਰਸਿਸ ਨੀਡਿਡ ਇਨ ਨਿਊਅਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਗਰੋਥ ਹੈ। RN ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਟੀਚਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊ ਬੋਰਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, eventually they're going to go to the college, school, child cares, then we need educators, we need teachers. And obviously ਜਦੋਂ population growth ਹੁੰਦੀ ਹੈ, people need houses to live in. That's why the construction is always needed. So if you can study, if you have ability to study, go for it. Carpentry one is submitted on December 189. Yeah, look, section 57. Make sure ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ section 57 submit ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ button ਹੁੰਦਾ that you have provided all the documents. If you click that button, it will give a prompt to the visa officer, and there are much more chances your file will be picked up quicker. ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਨੱਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Trade courses is still happening. There is nothing TRA has given. We need to understand for them TRA is only the qualification they need. They are not concerned about the duration. They're not concerned about the durations. So at this point of stage, if you done 1 year course, you're fine. Thank you, sir. Thank you very much, Shahid. I really appreciate your feedback. Again, for me, giving the right information is the most important thing. Sometimes I may come across rude, but I have to be honest. ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜੇ। Mandy, you should recommend for software engineer. For software engineer, you have to really rely on your employer. If you are good at your trade, I'm sure they will definitely help you. If not, then obviously there is a small courses you can actually do, which are, for example, these days there is a course in the colleges, AI courses. They are in really demand. So think out of the box. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ software engineer ਹੋ, you can't really go and start doing construction if you are not really built for that. So what you are really built for, and then you find the right information. Invitation for carpenter. 189 65 points this Feb. Mohit, it will be very interesting because ਮੈਨੂੰ personally ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ carpenter ਦੀ ਜਿਹੜੀ invitation slab ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। It's gonna be very critical, and also depend ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ EOI ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ EOIs ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ EOIs ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗੀ।
189, the processing time, it is going somewhere between 6 to 9 months, but because they don't want to give PR much quickly. Can you please answer the query? Sorry, I did not see. Apache Key Red Coast Technology. Okay, Jesse, you might have just joined. ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ. You really need to understand, if you can't work in that trade, if you're not good in that skill, doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ, after 2 years ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਫਲੀ 6,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਲੋਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਬ ਰੈਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਹੈ. what will only makes you differ from everyone else is the skill, because ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ 5,000 ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ ਫॉर ਦੈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਫਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ. It's I can't predict, because me predicting is the wrong thing. I have to, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ then teach him fishing. I'm here to teach you fishing ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕੋ. Be a fine duration for the trade, thinking of doing carpentry. Look, again, until unless you have a certificate, any duration is fine. All you have to focus is on your job ready and skill. In November 2025 applied for Paji need urgent. I got invite in painting in November 2025 and applied for Haji. That's fine. Oh, okay. If your agent has applied for EY without skill assessment at the date of invitation, that's fine. You must have, because EY the J 60 days, there's a court case as well which somebody has won on the skill assessment. So you have 60 days. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ EY ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 60 days. So before applying a visa, you must have a valid skill assessment. Again, call the office and book time to discuss. Let's review your invitations EOIs to make sure you qualify for everything. We need to look into it. 189 is like a gold you have in your hand. You cannot give it away that quickly. Cannot. So we really need to dig deeper into it. I'm a New Zealand citizen and my daughter is not. Please, can you help me? What will her future in Oz? She's 19. She's independent. First of all, you really need to understand that. At this point of stage, your citizenship will not affect her status until unless she is dependent on you in some way, circumstances. And those are the things we really need to look into it before we can advise you. So if you really want us to help, please call the office, book a time so we can look into it. So visa is going to finish and job ready is still short, around 3 weeks. What is options for me? Aziz, this is the problem I was discussing last year, telling people not to rush into 485 because same scenario you have. Now the visa is finishing. Again, what date it's finishing, what's not happening, I would strongly suggest, if you're really doing a job ready, speak to your employer, go for 407, because 482 will be a bit expensive visa.
uh, go for 487 and get the training done and wait for the invitation. It also depends which trade you are doing, how many points you have, because is it really worth waiting as well. So make sure you do all the calculation before. ਟਰੱਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੇਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਇਟਸ honestly ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ. Few trades which are really in shortage, which is cabinet maker, welding, and all that stuff, but they're not really getting entertained by the immigration. So मैं justification ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ because it's the warehouse based job. They believe that the machines are doing much more work than anyone else. Where there is a carpenter who are working on sites, they require more carpenters, they require more brickies, they require more tilers to execute the job, and same as to a certain extent painter as well. September carpentry one in a processing time paji kafi lamba. You probably be waiting for 6 to 8 months. I had 60 points in bricklaying and I did not get an invitation. I have been waiting since April. State ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. Do not keep updating your EUIs. Leave them alone. So at this point of stage, if I say bricklay 189 ਤੇ last invitation ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ 65 ਤੇ. Okay, so you really need to start working on your points, and make sure you plan it accordingly, because 60 point is not the highest point, especially if you're just looking for 190, because you are barely making the ground. Okay, renew expired means in the same. If you don't have a valid assessment and you can obtain a similar valid assessment within the days they have given you, you're fine. But again, we have to look into the documents before we can advise correctly. I have applied for 186 visa and 190. Should I keep both? At this point of stage, nothing gonna change. Even if you keep both or not, even if you get the visa refusal one, it's two different streams. So it's all waiting. If you have already applied for 186 and you've been waiting for 18 months, I would say don't withdraw, because there is a chances that you're going to get 186 quicker than 190. So it doesn't hurt for now. I have applied for EUI painting, 70 points, 189, 75. Ooh, already 2 years and you didn't get an invitation. Very strange. Aman, we really need to look into your EUIs, what has been done, because 70 points at the 189 and EUI expire on the every, so you should have got the invitation. So something is not right. Yes, 189 ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ 190 ਲਈ it does make a difference, because ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. 190 registered nurse Victoria. Yep, definitely if you're working as a registered nurse and you have a good points, Victoria will invite you for sure. 70 points carpentry New South Wales. Yes, there will be chances in New South Wales. Keep working in your trade, guys. Keep working in your trade. How long does it take to hear back from department for nomination for invitation? It can go cricket in sense they will not tell you anything because they're not interested.
So yeah, you just have to wait. There is no rocket science on that. Sometimes it just takes exceptionally longer. ECT working in regional Victoria good, but still depending upon the points you have. Well, I will take one or two more questions and then we'll wrap up. And I thank you so much for everyone that you guys joined. And we hopefully, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. If you have any questions, just ask, and most likely from next time we add the call scenarios as well in case you want to discuss your scenario live on the phone. ECT working in Tasmania, any chances? Tasmania ECT ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, chances ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? You qualify anyways after a certain time. So please Prabnu, call the office and see what you exactly are doing. You don't have, Tasmania doesn't give chances. Tasmania ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ PR ਲੈ ਜਾਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ then you shouldn't be worried about it. Okay. QLD 190 RN yes, 190 RN. I really need to have a look, but I personally believe 85 points is the last invited, and because of that, depending on how old your UI is, you may have a chance. What's New South Wales occupation in points? ECT again. You have to understand. Let's go early childhood 189. They got invited at 85 points. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਣੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then your chances go exponentially more. But when you say 189, it doesn't matter which state you're living in. It always matter that how many points you have and how old your EOI is. Okay, so please, thank you so much. I really appreciate everybody who joined today. Hopefully I have answered your questions. ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ admin@jasselconsultancy.com.au. ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 0481866005 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟਰੈਸਫੁਲ, ਬਟ ਜੇ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਣ PR ਦੇ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਟਿਲ ਦੈਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.